Good morning, guys. Welcome to another live stream. So yeah, Call of Juarez Gunslinger and second part. This will be the ending. So ending on the confirm the So Shajid Babu, welcome to the stream, bro. Sahil, bro, welcome to the stream. Yep. Black Sparrow, welcome, man. GaminG Arrow, welcome to the stream, man. Vaishnav, welcome, bro. So thank you so much, guys, for coming. And without wasting any time, നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം. യപ്പ്, അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ 99% കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് 100% ആയി നമുക്കെടുത്ത് കളയാം. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ബാക്കി വെക്കരുത്. G2, വെൽക്കം മാൻ, വെൽക്കം. ഇന്നലെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നെറ്റ് ചോദിച്ചു. ബ്രോ അറിയാം, നമ്മൾ ഇനിയും കളിക്കും. സോ നോ വറീസ്. ഹാലോ ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ലൈക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് ലൈവ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും, അവരുടെ ഉറക്കം ഞാൻ കളയരുതല്ലോ. ലൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകുന്ന ഓക്കെ, ബട്ട് നട്ടപ്പാതിരയ്ക്കൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞത്. ആക്ച്വലി ദിസ് തിങ് വാട്ട് ഹാലോ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് കളിക്കണം, ഇനി സ്ട്രീം ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി അത് കുറേ പേര് അറിയാത്തവരുണ്ട്. ആ ഗെയിം കുറേ പേരിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിക്കണം. ഹാലോ ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ അറിയാത്ത ആളുകൾ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വാലറന്റ് കിഡ്സിനെ അറിയില്ല കുറേ പേർക്ക്. അതുകൊണ്ടാ. ഇതെന്നാ സാധനം എന്നോ? ഗാലക്സി എപ്പോഴാണെന്നോ? ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഇത് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് തീരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വേറെ ലൈവ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് രാത്രി ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി ആക്കാം. രാത്രി 7 മണിക്ക് എന്തായാലും ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി പൊളിക്കും. ഇത് ഓർമ്മല്ലേ G2, നമ്മൾ അന്ന് കളിച്ച ഗെയിം, അതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. യെസ്, ഇത് പൊളി ഗെയിമാണ്, സത്യം. നല്ല അഡിക്റ്റീവ് ഗെയിമാണ്. യെസ്. എവിടെയാ പ്ലേസ്? ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ആണ്, മാൻ. കാലിക്കറ്റ്. ദെൻ ഇഷാൽ. യെസ്, നീ ഓർക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അതെ, അതെ. ഇഷാൽ, വെൽക്കം മാൻ. ആഡ് നിന്റെ സെർച്ചിന് അനുസരിച്ചാടാ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. മുല്ലപ്പെരിയാർ ആൻഡ് ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? വെള്ളം പൊങ്ങോ? Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടന്നതിനെ കൊണ്ട് താഴെ പോയോണ്ടോ? ഇച്ചാതി അത്രയുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം കയറും. അതാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങള് ചില ഏരിയയിൽ വെള്ളം കയറും. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now? Don't worry, I know what I'm doing. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there.
So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. റോപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ അതാ നമുക്ക് പോട്ടെ വഴി. പൊന്ത് നിന്നെ തീർത്തരാം കമോൺ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. Maybe the way. ഇതായിരിക്കാൻ വഴി നമുക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചുറ്റിയല്ലേ ഇവിടെ എത്തിയ. സോ എവിടെയായിരിക്കും വഴി? സംതിങ്. ഇവിടെ വല്ലതും പൊട്ടിക്കണോ? ഏയ് അവിടെ അല്ല. സംതിങ് ഈസ് ഹിയർ. ലൈക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലോ? ഇതുവഴി കയറി നോക്കാം അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? Somehow there will be a way. Okay, wait. താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനല്ലേ? ഇതന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഏയ് ഇതല്ല വഴി. Any wrong?
an alternate path to reach the other part. അയ്യേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട്. സാഡാക്കി. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഗൂയിസ്. ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ. ദെൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കുട്ടിയെ കേരളം മുങ്ങും. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് പണിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ ഇവിടുന്ന്? ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊക്കെ? നമ്മള് പറയേണ്ടത് പറയുന്നു, അവർ ചെയ്യും. ഒരു ഫ്രീ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിം കിട്ടി. നെയിം ഞാൻ DM ചെയ്യും. ഷുവർ ആയിട്ടും ഡീലക്സ്. ഏതാ വെൽക്കം മാൻ. യപ്പ് പക്ക RDR വൈബാണല്ലോ. ഇതിന്റെ വൈബ് RDRൽ അടിക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് RDRന്റെ പക്ക വേറെ വൈബാ കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി ആ ടൈമിലെ ഗൺസ് ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷന്റെ വൈബ് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വൈബ് വേറെയാണല്ലോ. യാ പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറെയൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. Then Tony, now I'm so addicted to music. I don't know why. Yeah, ഇത് പൊളിയാണ്, നൈസാണ്. വേറെ PC തരുമോ ഇപ്പൊ വേണോ? അയ്യോ ടോണി ഖത്തൽ പോയിട്ട് ആപ്പിൾ 13 Pro Max ഗിവ് ചെയ്യും. ഞാൻ ടോപ്പ് 5-ൽ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ നോക്കി. അങ്ങനെ നിനക്ക് 13 ആപ്പിൾ ഞാൻ പാർസൽ ചെയ്ത് അയച്ചിരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നീ അഡ്രസ്സ് അയച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതിയോ? ആപ്പിൾ ചീത്തയായി പോടാ. നിന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചാൽ വേഗത്ത്. പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ടാൽ മതി. മൈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മൂവാറ്റുപുഴയാണ്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ കാര്യമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ വേണ്ടേ, ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. വിത്തിൻ 1 year my PC will be outdated. ഈ ടെക്കി സ്റ്റഫ് ആർ നോട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ. സൗബ്രോ ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ, Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയോ സൗബ്രോ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. I hope you understand how badly my adventure might have ended had I not been as careful as hell. അങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. മ്യൂസിക് വൈബാണ് സത്യം. ഗ്രീൻ ഓർ റെഡ് ആപ്പിൾ വേണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. അതെ അതും വേണം. ഓക്കെ, ഓറഞ്ച് മതിയെന്നോ? നീ അല്ലേ ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞേ? The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. ഞാൻ അത്രയും സ്പീഡിൽ അവിടെ എത്തണോ? ഉയ്യോ, അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ഓടി പോണം. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. It's truly amazing I've made it this far in life, considering how many times I've danced with death. Actually, പല സ്ഥലത്തും സ്മൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ. ബട്ട് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമുക്കിങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചാടണം. But still, game is nice. ആ വഴി പോണോ അതോ? Finally, I found those boys, or more precisely, they found me. ആ എസ് അടിക്കാൻ ടൈം വൈകാനെ കൊണ്ടാ. അത്രേ ഉള്ളൂ.
Let's try again. Yeah. Gamers will never die. We just reborn. It's crazy. Curry asked me. അവിടെ എവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ വഴിയുണ്ടോ നോക്കണം. Let's try again. Tony, I'm far away from you. കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടല്ലേ? യെസ്, അതെ, കോഴിക്കോടാണ്. റേവ, വെൽക്കം മാൻ. ആൻഡ് ബിറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഗോണ ബി എക്സ്പെൻസീവ്. അതത്രേ ഉള്ളൂ. സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് പക്ക. Curry asked me. Nuttier than a damn fruit cake. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടെ എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ ഒളിച്ചൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ടോ നോക്കണം. Curry asked me. Nuttier than a damn fruit cake. Oh yeah, we have an ability. അപ്പുറത്തേക്കായിരുന്നു ഒഴിഞ്ഞു മാറണ്ടേ. സോറി. Rockall and GTA, welcome to the stream, bro. Tracer and Kid Curry asked me. Nuttier than a damn fruit cake. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Kid Curry, nice. Rockall and GTA, bro. I have never came Calicut. Calicut ഒക്കെ വാ, നമുക്ക് വിളിക്കാം. Yes. അതൊക്കെ ചെയ്യും മോനുസേ. നോക്ക് നോക്ക്.
Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഷോട്ട് ഗൺ അത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അത് യുനോ ആദ്യമേ എറിയേണ്ടായിരുന്നു. മുന്നോട്ട് പോയി അവൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് അതിന് ശേഷം എറിയുക അല്ലേ. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. എന്നെ തന്നെ കടയിൽ പോലും വിടില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 800 away മീറ്റർ. ഓക്കെ എടാ, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ, നീ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ. ടോണി, ഡു യു നോ വൈ റോക്സ്റ്റാർ ഡിഡ്ന്റ് കം reported him for child abuse now? Nice. In that we have no relatives in Calicut. It's okay. Nee verumbo vanna madi, you know. Ballistic ammo ഉപയോഗിക്കും. I don't know. It's the game. Game illada. No. Program, what are you looking at? Okay, no. Okay. Last live in copyright ittille. Jasim bro, copyright verum copyright illa. കൈൻഡ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് കളർ കോപ്പിറൈറ്റും പിന്നെ അതിൽ UAE കാര്യവും മറ്റേ വയലൻസും ഗോറും അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ബ്ലോക്കഡാണ് വീഡിയോ. മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്കഡാ. അത് കാണില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണില്ല. സ്പെക് ഓപ്സ് ലൈൻ്റെ ഞാനത് കോപ്പിറൈറ്റും എന്താ പറയുക അഡൽട്ട് കണ്ടൻസും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അത് ഇടുന്നുണ്ട്, ലൈവ് മിസ് ചെയ്തവർക്ക്. യെസ്. ഇത് വന്നില്ലേ?
are you? Yellow? അയ്യോ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് റിസ്ക്. അവിടെ അത്ര അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട, അവിടെ കയറാൻ പണിയാ. സ്ട്രൈക്ക് അല്ല, എന്താ പറയാ, സ്ട്രൈക്ക് അല്ലത്, ബട്ട് വീഡിയോ ബ്ലോക്ക്ഡാ. Get out of here! You know who I am? Hold it off while I reload. റോക്ഷാറെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് എനിക്ക് എത്താ അവിടുന്ന്. For you to lay down and die. എന്താണ് റോക്ഷാർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ Show പാടുണ്ടോ? yourself, you coward! ബുള്ളറ്റ് കുറവാ. Get out of here, you coward! Shit! This is the last mistake you'll ever make! Damn! So this is the way. Fair! God damn it, I need some help here! Come on, boys! Think this something out! What are you? Yellow? Like this cocksucker, man! Slip us, boys! Stupid contraption! ഓക്കെ, അവനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവം പിടി കിട്ടിയല്ലോ, ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ, ഇനി സീനില്ല. Can't beat me! Are you kidding me? Damn! God damn it, I need some help here! Come on, boys! Take this sumbitch out! Guess you had enough, huh? It's not fair! ഒയ്യോ, Like this cocksucker! Move it, boys! Shit, I gotta reload! You know who I am? Get out, you yellow for you to lay down and die. Are you kidding me? Damn! This is the last mistake you'll ever make. Keep that down. Give me a hand here, goddammit. Come here. Can't beat me. Stand still so I can kill you. You can't hide forever. Do you know who I am? Time for you to lay down and die. കഴിഞ്ഞൂടാ, Shit! തീർന്നടാ നീ. I think he's scared. Eventually, I brought that tunnel down. That's when ഹെഹേ. I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. ഹെഹെ ബോയ്സ്, കഴിഞ്ഞു.
ഓക്കെ. Let's try again. One more time. It's a duplicate Rockstar. അതെ നല്ലതാ. ഓക്കെ. അതെ ലൈറ്റോ ശരിയടാ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ റെഡ് റിഡംഷന്റെ ഒരു വൈബ് വരുന്ന ഇതില്? എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത് അതിന് മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാ. സ്റ്റോറി ക്ലിപ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. രാവിലെ കഞ്ചാ ചമ്മന്തി വല്ലതും തിന്നോന്ന്. നല്ലതാ. വാൻഗാർഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ആസിഫ് അൻസാർ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വാൻഗാർഡ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് നൈറ്റ്, അല്ല ഐ മീൻ ഇന്ന് ഈവനിങ് നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാനുണ്ട് വാൻഗാർഡ് ആക്ച്വലി. കറക്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ. കൊറോണ എന്തായി? ആ ലൈവിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നോ? കൊറോണ മനസ്സിലായില്ല. കൊറോണ എന്തായിരുന്നു? ഏത് ലൈവിന് ശേഷം? ഇത് ഗുഡ് ഗസ്. എനിക്ക് ഇന്ന് ദോശയും ചമ്മന്തി ആയിരുന്നു. നല്ലതാ. ചമ്മന്തി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ആയിരുന്നു അതോ? Omnis Gaming, welcome to the stream bro. Welcome. Good. റൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ മാറേണ്ടത്. അവൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വെടി വെച്ച് സൾട്ടാക്കി. തേക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വില എന്നോ? അത് ശരിയാ. തേങ്ങ ഭയങ്കര വില. അവനെ കൊന്ന് നമ്മളും ചത്തു. നോട്ട് ഓൾ വെസ്റ്റേൺ ജേണൽ ഗെയിംസ് ഗീവ് ദ വൈബ് ഓഫ് RDR. സത്യം. ഒരു തൊപ്പി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, കൗബോയ്സിനെ കാണുമ്പോൾ RDR ആണെന്ന് പറയല്ലോ. എനിക്ക് RDRന്റെ വൈബൊന്നും അധികം തോന്നിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, മറ്റേ സ്ലോമോൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വെടി വെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിയത്തില്ല ഗൈസ്. ഇന്നോ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാതിരിക്കില്ല. ശരിയാവാതിരിക്കില്ല. തോക്കപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ച വെടി എങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നേ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. Fast as he was. Yes. I was just a bit faster. Hey, And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Those were his last words. Oof. ആ ഹെഡ്ഷോട്ട് കൊടുത്ത ആരും കണ്ടിരുന്നോ? അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു.
99% of the people fail this level game. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse ചില James? BGM. The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Nothing great about that. And from Parana there, game. him and his Kind of. brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. നിങ്ങൾ ബൗണ്ടി തൊപ്പി BGM ട്രെയിന് ഈ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ അതുകൊണ്ട് RDR വൈബ് എന്ന് പറയരുത്. ബട്ട് ഈ BGM RDR വൈബ് തരുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പാടാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഡിപ്പെൻസ്. നൈസ്ലി ലൈക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഷീഷ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. ഈ ടേക്സ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബ്രോ? ഇല്ല ബ്രോ, അത് ഭയങ്കര വിലയാ ഗെയിമിന്. ലൈക്ക് 1000 സംതിങ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 പേര് വേണം. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was going to find this Jim. Now, wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. ശരിയെന്നാ. They hopped a freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. What the heck just happened? The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Bonde.
was a rickety ride and quite precarious. നേരെ പോകാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടുപേര് വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടല്ലേ? ഇഷ്ടാണ്. രണ്ടുപേര് വെച്ച് കളിക്കാൻ രണ്ടുപേര് വേണ്ടേ? അതിന് ഗെയിം വേണ്ടേ? അതാണ് യുനോ എനിക്ക് ലൈക്ക് സ്റ്റോറി ഗെയിം ആയാലും അത് യുനോ കോപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഗെയിം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടം. ടോണി ഇങ്ങനെ ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിക്കില്ല, എല്ലാവരും ടോണി പ്രോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശരി എന്നാ, എല്ലാം ഹെഡ്ഷോട്ട് ഒന്നും അല്ലടേ. വിച്ച് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ഗെയിം യു ഹാവ് എവർ പ്ലേഡ്? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ബുദ്ധിമുട്ടാ ബ്രോ. ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ഹാർഡസ്റ്റ് ഗെയിം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സെക്കീറോ നെയോ ഇതൊക്കെയാ ഞാൻ കളിച്ച ഹാർഡസ്റ്റ് ഗെയിം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. സെക്കീറോ എവിടെ മറന്നുപോയി. കള്ളപ്പുല്ല് ജാതി ഗെയിം. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But ball. you seriously think Okay, that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's a damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? നടുക്കൂടി പോകേണ്ടിയിരുന്നു. തേങ്ങ. ഷെയിംലെസ് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ എവിടെ? ചാറ്റില് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവനെ തീർന്നു. ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ കൂടി വെച്ചു. അപ്പൊ ബ്രോ മാനോമെഡാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം വാങ്ങിയോ? മാനോമെഡ ഗെയിം വാങ്ങി. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എക്സ്പോസ് പാസുകളുണ്ട് കുറേ. അതിൽ ഇത് ഫ്രീ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, എനിക്ക് എക്സ്പോസ് ഒന്നും ഇല്ല ബ്രോ, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഗെയിം പാസ് ഇല്ല. യെസ്,
ഗാലക്സി കാണാൻ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത. ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ഗാലക്സിയോ? നീ പിന്നെ കണ്ടാൽ മതിടാ, നാളെ കണ്ടാൽ മതി. 2 അൺസ്കിപ്പബിൾ ആഡ്സ് കണ്ട് ഇതാ ഞാൻ എത്തിയെന്നാ. ഷഹീം ബ്രോ വെൽക്കം. യെസ് ഷഹീം ബ്രോ. ആക്ച്വലി ഷഹീം ബ്രോ ടൈമില്ലെങ്കിൽ ആഡ് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെ യൂട്യൂബ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും വേഗം വരിക. നിങ്ങൾ ടൈമാണല്ലോ മെയിൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇനോ ബാക്കിയൊക്കെ. യെസ് ഷഹീം ബ്രോ. ഷോർട്സ് അല്ല ഒരു ലാപ്പിൻ്റെ പിന്നെ എന്തോ ബ്ലോഗിൻ്റെ. ഓക്കെ അങ്ങനെ. ഓക്കെ വൈ നടുക്കൂടി പോണം. വൈ ആം സോ കെയർലെസ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്ബോക്സ് ഇല്ല, വിൻഡോസിലുള്ള എക്സ്ബോക്സ് ആപ്പാണ്. PC-ൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൈക്ക് എക്സ്ബോക്സ് ഗെയിം പാസ് ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. PC-ൻ്റെ Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's a damn Pinkerton!" Now, I never worked for that lyman cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. ബുള്ളറ്റ് അപ്പുറത്തൂടെ അല്ലേ പോയേ? ഷഹീം ബ്രോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഷഹീം ബ്രോ ഡിസ്കൗണ്ടിലുണ്ട്. സീക്രട്ട് വേ ടു കിൽ ആഡ് CC-ന്ന്. ഓക്കെ ഷഹീം ബ്രോ. തേങ്ങ. ഷഹീം ബ്രോ G2 പറഞ്ഞു തരാമെന്ന്. ഡിസ്കൗണ്ടിലുണ്ട് G2. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. അവിടെ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ പോയേ? അവിടെ നിന്ന് കളിച്ച് താഴെ പോയി. എന്താല്ലേ? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Now, I never worked for that lyman cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. What a shame, Allah.
ആക്ച്വലി വേറെ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever going to find the front of that train, or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Well, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Man. അയ്യേ ഡ്രൈവർ വൈര് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ആണത് വിജയം ബ്രോ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞെന്നാണ് I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way.
and that included Jesse James himself. Tony, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും DM നോക്കണേ? നോട്ട് അർജന്റ്. ഓക്കെ, ഷുവർ ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഷുവർ. അർജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അർജന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കാം. There sure were a lot of men determined to die that day. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. ഇതാണ് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. പ്ലേ മ്യൂസിക് സംഭവം ഇതാണ്. ഒരു വി സിയിൽ കയറിയിരിക്കുക G2. ഒരു വി സിയിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് മ്യൂസിക് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് #, മ്യൂസിക് റിക്വസ്റ്റോ പ്ലേ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു #play, അല്ല /play, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് /play, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടിൻ്റെ പേരടിച്ചാൽ അത് പ്ലേ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 7210 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 7192 സംതിങ് ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് സബ് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. യെസ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. നിരഞ്ജൻ SP ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Tony, you are not allowed to use this command in the /play. അത് എവിടെയാട്ടത്? ഞാൻ നോക്കട്ടെ നീ എവിടെയാട്ടത്. നീ എവിടെ ഇട്ടത്? സോങ് റിക്വസ്റ്റിലല്ലേ? #P അല്ല, /play. നിനക്കൊരു നിന്റെ ഒരു സോങ് പറ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോങ്.
പാട്ട് വെക്കുന്നില്ലേ? സോ ഞാൻ വെച്ചാണ്ടോ /play അടിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു VC കയറി എന്നിട്ട് മ്യൂസിക് റിക്വസ്റ്റിൽ അതെ CIS അത് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്ത് /play അടിക്കുക. ദെൻ സ്കിപ്പ് അടിച്ചാൽ പാട്ട് സ്കിപ്പാവും. /play സ്പേസ് നിനക്ക് വേണ്ട പാട്ടിന്റെ പേരടിച്ചാൽ അത് പ്ലേ ആവും. അങ്ങനെയാ. താങ്ക് യു ഒക്കെ എന്തിനാടാ, അത് സിമ്പിൾ. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. A perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Engines? They could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the Red Man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again? You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever find it? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see with ice cold hand taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death, won't you spare me over till another year? So, are you going to answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find it? Reed was indeed that son of a bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers.
He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. നൈസ്. നിനക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ലെന്നോ? വൈ എന്താ അങ്ങനെ? You are not allowed to use this command. അങ്ങനെ വരേണ്ടതല്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും പെർമിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ചാറ്റിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെന്ത് പറ്റി? അറിയില്ലടാ. സ്പെക് ഓപ്സിൻ്റെത് കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്. അത് കോപ്പിറൈറ്റും ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പണിയായി കിടക്കാം. ശരിയാക്കാം. ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്ന്. ബൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലഡ് കളിക്കുക. നന്ദു ബ്രോ വെൽക്കം. നന്ദു ബ്രോ. ബൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലഡോ? കോൾ ഓഫ് യുആർഎസ് ബൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലഡ്. ഓ, ഇവരുടെ തന്നെ ഗെയിമാണോ? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ 2009. എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഓഫർ വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം നന്ദു ബ്രോ. ഇതാ ഓഫർ വരണ്ടേ? ആഫ്റ്റർ പാർട്ട് 1 ഉണ്ട്. കോൾ ഓഫ് യുആർഎസ് അല്ലേ? വെറും കോൾ ഓഫ് യുആർഎസ്. ഓഫർ വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം. അത് എനിക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴാന്ന്. ഷുവർ. ഞാൻ ഉറങ്ങി കേട്ടോ നന്ദു ബ്രോ. ഞാൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ തന്നെയാ. അതെപ്പോ? അതേത് ബുള്ളറ്റ്? G2 പറടാ. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me.
Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. Didn't even know to use Discord properly now. Bypass robot. Bypass robot അത് G2 ഞാനത് ശരിയായി തരാം. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കി. നീ കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താന്ന്. നോക്കട്ടെ. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite? On your person? A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. That son of a bitch! This is gonna hurt! Take him out! He's one man! You a douchebag! You're gonna... Put him down! I want that bastard dead! I'm gonna blow your damn head off. I'm gonna hurt you. Now you're in. Shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life! Kill me, don't kill me, do what you will! At this point, I just don't give a shit! I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him! I never did like that bastard! I am done here! We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Follow Juarez ഒരു തള്ളുകഥ. Well, it's fun though. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up?
Would someone please kill him? Eventually, it was just me and Reed. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. സിമ്പിളായിട്ട് അവൻ കൊന്നളഞ്ഞു. അയ്യോ, ഗെയിം കളിച്ചു, എനിക്ക് ലൈവ് വേണ്ടി മതിയെന്നു. I'll be back. Yeah, sure G2, sure Nandu bro, 522. Atom guy, welcome to stream bro. Welcome. ടോണി ബ്രോ, ഇത് ഏതാ ഗെയിം? ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ RDR പോലെയാണല്ലോ. ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗെയിമാണ്, പക്ഷെ RDR പോലും ഒന്നല്ല. ഇത് 2013 ഇറങ്ങിയ ഒരു ഗെയിമാണ്. ആക്ച്വലി 2006 ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. 2009 അടുത്ത ഗെയിം ഇറങ്ങി. ഇത് 2013 ഇറങ്ങിയ കോൾ ഓഫ് Juarez Gunslinger ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൈസ് ആക്ച്വലി. ദെൻ ടെക്ലാൻഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, യൂബിസോഫ്റ്റ് ആണ് പബ്ലിഷർ. അപ്പോൾ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് കോൾ ഓഫ് Juarez ദ ഗൺസ്ലിംഗർ എന്നാണ്. നൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആറ്റം ഗൈ പറയൂ, പിന്നെന്തൊക്കെയാ ബ്രോ പരിപാടി? And repay him I did. Thanks bro for the introducing it. ഈ ഗെയിം പൊളിയാണ് ആക്ച്വലി. ദിസ് ഗെയിം ഈസ് റിയലി നൈസ്. പക്കാ പൊളിയാണ്. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. ഈസി വെൽ പ്ലേഡ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് ഡിസോണേഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ഗണ്ണെടുക്കാവൂ. ഞാൻ നേരത്തെ ഗണ്ണെടുത്ത് പോന്നു. എന്തായാലും അവൻ പോലെ ചാവേണ്ടവനാണ്. യുനോ. For 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70.
But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ PC games ഉള്ള കാര്യം. ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞൂടാ. എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്? ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അയ്യോ. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. The town was falling apart, just like me. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. മുകളിൽ കയറേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി പോകാനായിരിക്കും. വേറെ വഴിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ബ്രോയെ കണ്ടിട്ടാണ് റാൻഡം ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ആറ്റം ഗായ്, താങ്ക് യു ബ്രോ. ആക്ച്വലി ഇനി ആറ്റം ഗായ് ബ്രോയെ കണ്ട് ബ്രോയുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അത് ആ ഗെയിംസ് അറിയും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ആ ഇലയൊക്കെ വീഴുന്നത് പക്ക. But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The wild bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ വന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് വഴി എങ്ങോട്ടാ നോക്കട്ടെ. ഇത് തന്നെയാ വഴി കാണുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വഴിയില്ല. എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇതാണ് വഴിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ടല്ല വഴി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസ് ഉള്ള കാര്യം. ഓക്കെ ബ്രോ. യുനോ ആക്ച്വലി അത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ വേറെ കുറേ പേര് ചെയ്യും. അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഗെയിമിനെ അറിയും. അത് തന്നെ സംഭവം. അത്രേ ഉള്ളൂ.
I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. അവൻ ഏതാ? ഞാനിപ്പോ ഓക്കെ ഷുവർ ആയിട്ടും ഷുവർ ബ്രോ പോയിട്ട് വരൂ. സത്തർ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സത്തർ ബ്രോ വെൽക്കം. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് വന്നിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ശരി. ഇതാ നൈസ് നൈസ് നൈസ്. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us today. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. ഓ, എന്താ സംഭവിച്ചേ? Because when I woke up, അങ്ങനെ അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. From the dead? there was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a falling branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. അങ്ങോട്ടല്ല പോണ്ടേ. അതാണ് വഴി എന്തോ.
Okay, let's try again. Saptar bro. Sapti. Welcome. Newman Hayes Clanton, Saptar William Sapti, Brocious, എല്ലാരും John Peters Ringo, they all wanted me dead. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Oh. Left ആയിരുന്നു, not right. You know. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Madia. Welcome, Madia. The good, the bad, and the dead. And ring. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. Good, bad, and I ugly. didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But The those good, the boys bad. didn't give me much of a choice. പറഞ്ഞുതരാം. The good, the bad, and the ugly. സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും?
പോലാണല്ലേ. മെയിൻ എക്സാംസ് ഓക്കെ. പഠിക്കും, നല്ല പഠിക്കുമേ. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Yes. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Whoa. Revenge or redemption? What should we do? Revenge or redemption? Chat la areyil undengil, ningade oru idu para. Why redemption or why not? Anybody? ആയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം. I will, revenge is for all guys. Revenge പാടില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഡച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഡച്ച് റിവെഞ്ച് തന്നെ ചെയ്തു. So I will go for redemption. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir.
Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life. You hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Man. എടേ ജാതി ഉയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ നല്ല തള്ളാൻ നോക്കിയാ Man. Oof. Won't you spare me? It's copyright area, but this is good. So, actually, man, on welcome to the stream, bro. This game, man, like what? ഇതില് അവസാനം എല്ലാം മാറ്റി പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ഉയ്യോ, man, that was really, you know. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂ ഗെയിം പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Man, that was actually awesome. എത്ര നല്ല നല്ല ഗെയിംസ് അല്ലേ ലോകത്തുള്ളത്. ഒരു മൂവിനേക്കാൾ ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം ഉണ്ടാവും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു മൂവി തരുന്ന അതേ ഫീൽ, ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഫീൽ ഒരു നല്ല ഗെയിം തരും. അയ്യോ, this was great. Yes. അപ്പോ ഗൈസ്, ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം എങ്ങനെ തോന്നി? എനിവൺ ഹിയർ? അച്യുത് ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ ഫോർ കമ്മിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ. യെസ്. സോ ഇത് മിസ് ചെയ്തവര് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. 2 ലൈവ് ഉള്ളൂ ഈ ഗെയിമിനാകെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്ന ഗെയിം. ഓക്കെ ബ്രോ, ഇതിന് മുൻപ് ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ടും ബ്രോ കാണാം. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഗെയിം. മാൻ, ദിസ് ഇസ് ഒന്നും പറയാനില്ല, വേറെ ലെവൽ സത്യം. യാ, ദെൻ അച്യുത് ബ്രോ, എനിത്തിങ് എൽസ്? That was like തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ബോബ് ആൻഡ് വൈ. ഓ നൈസ്. ഞാൻ റിഡംഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഐ മീൻ റിവെഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കായിരുന്നു? ഐ ഷുഡ് ഹാവ് കിൽഡ് ബോബ്, ബട്ട് നൗ വി ഓൾറെഡി കിൽഡ് എ ലോട്ട്, സോ we should spare Bob. Redemption, വീണ്ടെടുപ്പ്, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. തിരിച്ചെടുക്കുക, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം. യെസ്, GamingX, ദിസ് മാൻ ആസ് ഓൾവേസ്. നീ ലൈവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു, വെൽക്കം മാൻ. റിയാക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ കാണാൻ തോന്നുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ്, എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് HD ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ആവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 കണ്ടു നോക്കുക. സോ പാർട്ട് 1 and 2 ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് കാണാം. 2 മണിക്ക് നമ്മൾ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാൻഗാർഡ് ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രീം. സോ അതുവരെ ബൈ. യാ,